Ich war Bella, 34, in ganz normal Labortechniker aus Oregon. Min Alltag war simple. Aufstehen 6 Uhr. Think ich can backen für min Sex Dr. Ellie. Dan stundenlang blet proben, Bader Arbeit analysieren. Nicht glamours. Aber ehrlich. Ellie war min ein, en sie hat die Locken ihres Vaders, en min grunnen Augen. Immer voller stannen. Jeden Nachmittag grantig los. Sie von der Schul abzuholen, nurm zu sen. Why sie mit einem neuen Schatz zu mir rant, einem bemalten Stein, einem Lewensen. Einer Geschichte eber die Pause. Mein man dien sah uns auch immer an, als. Ren were sein ein an Eils. Aber in letzter Zeit. Arbeitet standig bis spat. Mein Eltern, Rentner, en enduring quonend, lieten Ellie abgadisch datcht zu mindest. En mein perfekt Gultier Schwester Vanessa, direful Grieche, die beruflich nach Paris reist? Siefing an, seltsam Fragen zu stellen, hat Ellie in Seattle nicht besser Chancen, da hat ich wissen müssen, das etwas nicht stimmt, ich versucht, is absitzen. Vielleicht war Vanessa nur praktisch veranlagt, en dacht en Ellie Zukunft. In einer Großstadt, doch die Fragen kamen immer wieder, Jedes Maldrungender, is war, als wollten sie mich testen, mein Reaction aborten. Ich spürt, why sich ein Noten in meinem Magen bildet, redet mir aber ein. Ich sei nur paranoid. Schließlich war mein Leben völlig normal. Ich hat mein klein Family. Meinen festen Job und den gewohnten Tagesrhythmus. Was konnte die? Schon schiefgehen, trotzdem blieb das Gefühl. Eins Morgens kam den erst nach Mitternacht nach Haus, en als kam, war anders. Still, distanziert, fast wie ein Fremder. Ich fragte nach der Arbeit, aber tat isab. Ich wollte ihm glauben, aber etwas in seinen Augen sagt mir etwas anders. Ich blieb in dieser Nachtwacht, lauscht, wie sich das Haus setzt, en fragt mich, wann die Riss in unserem perfekten Leben sichtbar wurden, Ellie, die Spannung nicht bemerkt, erfüllt unser Haus weiterhin mit Lachen en Licht. Ihr Zeichnungen bedeckten den Kühlschrank, en ihr kleinen Handgriffen immer, nach meinen, wenn wir die Strau überquerten. Sie war der Anker, der mich auf dem Boden hielt, der Grund, warum ich die in Jewischheit durchstand, aber selbst sie schien die Veränderung zu bemerken, die stillen Momente. Wenn ich sie nicht sofort hochhab oder ins Leer start, voller Sorge, dann kamen Vanessas Besuch, die immer häufiger und dringlicher wurden. Sie sprach immer wieder von Seattle, immer beilufig, als würd sie einen Salmonflansen. Ich sag dir, nein, Ellie Jeher hierher, in unserer Stadt, zu ihrer Schule, ihren Freunden und dem Leben. Das wir aufgeboten, aber Vanessas Lächeln, erregt nahe ihr Augen, und ich war das Gefühl nicht los, dass sie etwas wusst, was ich nicht wusst. Mein Eltern versuchten, mich zu beruhigen. Sie sagten, alles sei in Ordnung, Deans Arbeit sei in letzter Zeit anstrengend gewesen, und Vanessa sei nur besorgt. Aber ich ertappte mein Mutter dabei. Why sie Vanessa ansa, and fragt mich, ob sie, etwas für mir verbargen. Das perfekt Leben, das ich zu haben glot, fühlt sich langsam wie ein zerbrechlich Illusion an, die bei der kleinsten Währung zerbrechen kann. Ich begann. Den Genauer zu beobachten und Jede spät Nacht. Jede hastig ersten Ausried zu notieren. Entglitt mir Stück für Stück, und ich wusste nicht, why ich je stoppen sollte. Ich wollte schreien, die Wahrheit verlangen, aber die Angst hielt mich zurück. Angst vor dem, was ich finden can't. Angst, die Family zu verlieren, die ich so sehr liebt, die normal Welt, die ich can't, glitt mir durch die Finger, und ich war matchlos, mich festzuhalten. Einstehens, als Ellie schlief, find ich einen Brief auf dem Küchentisch. War nicht in mich adressiert. Die Handschrift war mir unbekannt, und die wird darin in mein Herz racen. Plain. Treffen an ein Name, den ich nicht kannt. Jetzt war mir klar etwas stimmt ganz, und gar nicht. Mein perfektes Leben zerbruch, und ich stand am Rand einer Dunkelheit.
Die Schnei Kommensab, East began mit kleinen Dingen, die nicht ganz zusammenpassten, kleinen Rissen im Fundament dessen. Was ich für ein perfektes Leben hielt, den kam, immer efter erst am Mitternacht Nachhaus, aber was mich am meisten bunderhigt, war der Schweikduft von Vanessas Parfüm, der in seiner Kleidung haftet, war subtil, aber unverkennbar. Wien hoch von Verit, den ich nicht ignorieren Kant, and things versucht in zu ignorieren, and redeet mir ein. Ich seh nur müde oder word zu viel nachdenken, aber das Gefühl in meinem Bauch wird nur noch starker. Gleichzeitig war mein Mutter plötzlich zu beschäftigt, wie früher auf Ellie aufzupassen. Hat sie Ellie früher nachmittags gern mitgenommen, damit ich länger arbeiten oder Besorgungen machen konnte, wenn sie jetzt ausreden und wir mir das Thema komplett. Ich fühlt sich in wie ein langsamer Rucksack, in Distanzierung, die ich nicht erklären konnte. Ich rief sie an, aber sie tat mein Bedenken ab und sagt, sie habe zu tun, und sei in Ordnung. Trotzdem nagt der plötzlich Abwesenheit und mir wie ein unbeatwort Frage. Dan eins Tages. Als ich Deans Mantel auf dem Stuhl aufrund, find ich tief in einer Tasche versteckt juristisch Dokumente. Die Beschrift lautet Übertragung der Vormundschaft und mein Herz stockt. Mein Gedanken rassen welch Vormundschaft, für Ellie, warum sollt den dies Papier haben? Und mir Bescheid zu sagen, ich start auf die Dokumente, die Wort, verschwommen vor meinen Augen, ich war, als word mein bishrages Leben unter mir ins Wanken geraten, und ich hat kein Kontroll mehr über das. Was geschah? Der eigentliche Schlag kam von Ellie selbst. Eins nachmittags, als wir zusammen auf dem Sofa sahen, blickte sie mit großen, unskuldigen Augen auf und fragt, Mama, wenn ich nicht mehr bei dir wohne, wirst du dann traurig sein, die Frage traf, mich wie ein Schlag in die Brust. Mir Jeffre das Blut in den Adern, und ich suchte in ihrem Gesicht nach Anzeichen von Verwirrung oder Angst, aber sie nicht nur langsam. Sie sagt, Almas Freundin in her Wind, sie can't be wie Vanessa leben. Der Name haltlot, und deutlich in meinem Kopf weiter, und erfüllt mich mit Furcht. In dieser Nacht konnt ich es nicht länger zurückhalten. Ich stellte den in der Kutscherid, die Papier noch immer in der Hand. Sein Gesichts Ausdruck war under Chaber, als auf sein Handy start, und mich völlig ignorierte. Du bildest der Dingein, sagt der Schlielig, ohne aufzusehen, sein Stimm war tonlos, kalt, ein Mauer, die ich nicht durchbrechen konnte. Doch dann, als sich abwand, fiel mir etwas auf ein SMS benachrichtigung, die auf seinem Display leuchtet und sich im Fenster spiegelt. Die Nachricht war von Vanessa. Ruf mich an. Der Plan geht voran. Mein Herz hämmert wie wild, als mir klar word, dass ich ran von etwas stand. Das ich nicht verstand, aber von der Gefahr wusst. Das perfekt Leben, das ich mir aufgebaut hat, brach zusammen, und ich steckt mitten in einem Plan, so dem ich nicht eingeladen war. Angst, Verwirrung und Verwirrbilden in mir herum. Doch unter all dem wuchs ein Wild ins Glassenheit. Ich ward nix gelassen, dass sie Ellie kampflos mitnahmen, als mein Mutter in so einem Familienpicknick im Crater Ridge National Park einlad, schrillten bei mir alle Alarmglocken. Wie fühlt sich die Einladung seltsam an? Wien, sorgfältig gestellt Fall, gettert als einfacher Familienausflug. Ich versucht, das Gefühl abzuschütteln, und redet mir ein, ich sei bloße Paranoia, aber tief in meinem Inneren wusste ich es besser. Der Zeitpunkt war so perfekt, so günstig, und die Lut, die dabei waren, machten es noch schlimmer. Vanessa kam als erst an, von Kopf bis Fuß in brandnew Wanderkleidung gehüllt. Es kam mir seltsam vor, Vanessa hast die Natur. Sie mag die Natur nahe, sie sagt die Stadt, die Museen, und die Cafés vor, wo sie Espresso schlürfen und über Geschäft reden konnt. Sie in Wanderschuhen und einer bunten Windjack zu sehen, fühlt sich wie ein absichtlich Action in Show,
Dial Tuschensold. Ich bemerkt dir Grinsen. Als sich unser Blick trafen. And frag mich, was sie diesmal vor hat. Och Papa Warrange wenlik eifrig. And schlug standig vor. Den Chancen aus sich spunk zu besucken. Einen abgelegenen Felsversprung. Den nur die einheimischen Kanten. Normalerweise liebt seinen Comfort. And sein bequemlich kiekt dies plötzlich. Begeistering für ihn riskanti Wandering war verdichtig. Jedes Mal, wenn ich siegert, wischt is mit einem Grinsen, en einem Stupser bei Sight, als wollt ihr mich en Herren etwas heranlocken, de mich nicht stellen wollte. Den, mein Man. War am ritzelhaftesten, behauptet, hetien. Anna schieber Arbeitssach, en word nicht mitkommen, is war das erst mal sieht joren, das ein Familientreffen verpasst, and ich fühlt mich unwohl, en im Stitch gelassen. Sein Abwesenheit hinterli ihn leer, die den Tag unausgeglichen, en seltsam erscheinen li. Immer wieder warf ich einen Blick auf mein Handy, fast wortet, das anrufen en sagen word. Das doch kmi, aber die still sag sich, in die Lenge. Wir machten ens gemeinsam auf den Weg, mein Mutter, Vanessa, Ellie, and ich. Die Sunshine hell, and warflang schatten auf den Weg, doch mein Hers war schwer vor unbehagen. Ich beobachte Vanessa aufmerksam, why sie ens voranging, ihr Schritt selbstbewusst, and schnell, als was sie genau, wohin sie ens fort. Ellie habt sorglos, and unschuldig voran. Einen kleinen Strau Wildblumen in der Hand, den sie zuver gepflegt hat, and jetter ek vielen mir die kleinen Details auf, die nicht zusammenpassen. Der Weg war schmäler, als ich in en Erinnerung hat, and schlangelt sich tiefer in den Wald hinein. Das fröhlich Geplapper meiner Mutter wird einstudiert, als wollte sie mich von etwas blinken. Vanessa blickt immer wieder mit einem verschmitzten Lächeln zurück. Ihr Augen funkelten vor einem Geheimnis, das ich nicht kennt. Als wir endlich den abgelegenen Rand der Klipp erreichten, von dem mein Vater geschwärmt hat, dreht sich mir der Magen. Die Aussicht war Adam Abend sanft Hügel erstreckten sich unter uns. Und das Tal glitzert im Sonnenlicht. Doch, die Schönheit ward von der Unsicherheit der Ortes berschet. Es gab kein Geländer, nur einen steilen Abgrund, der zwischen den Bemen verschwand. Es fühlt sich gefährlich an. Und ich beruht sofort, dass ich mitgekommen war, Ellie. Ramp voraus zum Rand, latscht, und siegt auf einen hochfliegenden Falken. Ich rief sie mit klopfendem Herzen zurück. Aber sie hört nicht zu. Mein Stimme ward lauter, drungender. Aber sie war ganz in den Moment vertieft, und on das Risiko nicht. Vanessa stand daneben, and beobachte mich mit unterzauberem Gesichtsausdruck. Mein Mutter lächelt sanft, ihr Augen funkelten seltsam im Sonnenlicht. Die Luft war gespannt. Ich fühlt mich gefangen, umgeben von Menschen, die eigentlich auf meiner Seat sein sollten, aber stattdessen Teil von etwas Gregorem zu sein schienen etwas, das ich noch nicht verstand. Mein Gedanken rasen, ich versucht, das Puzzle zusammenzusetzen, und herauszufinden, was ihr wirklicher Plan war. Ich blickt mich such nach den, in der Hoffnung, word auftauchen, und mich aus diesem Albtraum retten, aber war nirgends zu sehen. Ich nahm Ellies Hand fest, und sag sie von der Klipp weg. Lass in Zurich gehen, sagt ich mit fester Stimme, trotz der Angst, die mein Brust zusammenzieht. Vanessa lacht ließ, ein kaltes Lachen. Das mir einen Schauer über den Rücken jagt. Du bist immer so dramatisch, Bella, sagt sie, entspandig. Genu einfach den Tag, aber ich konnt mich nicht entspannen. Die Frau war gestellt, und ich steck darin fest. Jedes Lächeln. Jedes Wort, jetter Schritt war Thieleins Plans. Mich zu brechen und Ellie weg zu min. Ich wusste noch nicht why und warum, aber ich schwör mir eins. Ich ward mit aller Kraft kämpfen, mein Tochter zu beschützen, egal, was passierte. Ren wanderten. Berührte Vanessa immer wieder meinen Arm, so erritternd wie immer, leicht, fast beilufig,
aber mit einem unterten, der mir einen Schauer über den Rücken jagt. Jedes Mal, wenn sie sprach, waren ihr Wort seltsam, beunruhigend. Das Leben kann so viel einfacher für dich sein, sagt sie leise, mit einer falschen Zu in ihrer Stimme. Die mir ingenset versagt, ich versucht, mit Laschereien. Das Gefühl abzuschütteln, manipuliert zu werden, aber sie hielt mich fest. Ihr Griff wurde gerade so fest, dass sie mich nicht losließ. Ellie rant voraus, ihr Lachen halt durch die Bühne, unschuldig und unbeschwert. Ich sah ihr nach, mein Herr schmerzt verlieb, und Angst zugleich. Dan sah ich einen subtilen Austausch zwischen meinen Eltern. Sie warfen sich Blick zu. Die Mitcher starren Lein, Wort Durselblick. Den sie mir verjaren zugeworfen hatten, als sie mir das Schwimmen beibrachten, indem sie michens tief in Deppols warfen. Dieser Blick war wieder lieval nach Berohegender war kalt, bereknend en erfult von etwas, das ich nicht geno benennen kant, aber sofort als Gefahr erkent, bever ich verarbeiten kant. Gescha als im Flug, Dad Griff plötzlich, nachunten, Habeli Hawk and Jing wortlos auf die Klipp zu. Mein Herr schlug mir bis zum Hals, als ich nachem rief, doch mein Stimm wortlies, and nutzlos in der Still de Parks. Mom taucht neben mir auf, ihren rau and kraftvoll, als sie mich von hinten steh, and mich aus dem Gleichgewicht bracht. Ich stolpert vorwärts, panic durchströmt meinen Gansenkörper, Vanessas Griff am meinen Arm ward fester, ihr Stimm einflüstern, komm für Michelin bestend, es geht schnell, murmelt sie. Ihr Atemkalt in meinem Ohr, die ruhige Grausamkeit. In ihrem Tonfall dreht mir den Magenum, entfacht aber auch ein leidenschaftliches Feuer in mir. Das Wort nicht passieren nicht und Kampf. Ich stürzt mich nach vorn. Adrenalin schoss wie ein Lauffeuer durch meine Dörn. Verzweifelt griff in mein nach Ellie. Renn Dad sich dem Abgrund ingert. Die Zeit schien sich gleichzeitig. Zu denen, en zu verdichten die Welt verrenkt sich auf mich en mein Tochter. Der Rams wischen en schrumpft mit jetter Quavel in Second. Gerard als Dad Ellie Losley, en sie als seinen Armen in Richtung des Steilen Abgrunds gleiten. Lee, fing ich sie auf. Mein Finger schlossen sich Ellie's Schmaltail, packten sie fest, en zogen sie mit aller Kraft vom Abgrund zurück. Der Wein hüllt in meinen Ohren. And ich spürt die Rohkraft der Augenblicks in meinem Körper pulsieren. Hinter mir hört ich keuchen en ruf Mama schrie, Vanessa flutscht, aber ich lieh nicht los. Ellie war in Sicherheit, and das war alles, was galt. Schwör Atman hielt ich Ellie fest, en vergrub mein Gesicht in ihrem Haar, renn mir, trinnender Erleichterung, en whatever die Wangen strampten, die Menschen, denen ich meisten vertraut mein eigen Family hatten versucht, en aus sein Andersering, das Leben zu zerstreuen. Für das ich so hart gekämpft hat. Doch in diesem Moment erkannte ich etwas Entscheidens. Ich war nicht allein. Ellie war mein Stark, mein grunzigend Fan, en Eagle was als ein passieren Word. Ich ward sie niemals gewinnen lassen. Ich blicked auf en sah Dad. Wirestart ran der Clipsten. Sein Gesicht spiegelt Schock, en etwas Dunklers vielleicht Niederlich. Mom stand hinter ihm. Ihr Gesichts Ausdruck under Chaber. Renn Vanessa mich mit einem kalten, berechnenden Lächeln anstart. Der Schnitt tiefer als G1. Docker bestert minens Glassenheit nur. Ich umklammert Ellie. Fester, en trat einen Schritt von der Clipzirk. Weg von der Gefahr, en den Scherbender facet meiner Family. Die Fall war gestellt, en it were fast heining fallen, doch jetzt war ich watch. Jetzt wust ich, was mich war Ted, en it war bereit, min allem, was mir noch blieb, für die Zukunft meiner Tochter zu kämpfen. Der Fall fühlt sich endlos an. Instinktiv schlang ich mein Arm fest Ellie, en schützt ihren zerbrechlichen Körper. So gut ich konnt, geest, peitschen enens vorbei, nackt in scharfender Luft, en Scarfstein schatten eber mein Haut, rissen durch mein Kleidung, en hinterlin roh, brennend Kreutzer.
Der kalte Weinstrich ens Übers and vermischt sich mit dem Steckenden. Schmers jedes auf Pralls. Ich konzentriert mich nur darauf, Ellie festzuhalten, und sie wurde der Desters zu schützen. Ihr Leisen schluckser zitterten en meiner Brust, zerberklick en verging stigt. Doch ich flustert ihr Beru he gende wurtzu, sie zu stabilisieren, als wir endlich landeten. Robt mir der auf Prall die Luft, wir bracken zu Salmon, verkrumt, die Gliedma wen verdrit, die Körper von Sturs erschunden, der Boden unter ens war hart en unerbittlich, Erdenstein grubben sich in mein aufgeschärft hat. Ein scharfer, metalischer Geschmack erfüllt meinen Mund blut. Ich biss mir, auf die Zunge, die Bluten zu stoppen, schluckt aber den bitteren Geschmack hinter. Ellie schlucks ein Wort lauter, erfüllt von Verwirrung en Angst. Ich strich ihr Haarsträhnen aus dem Tränenüberströmmen Gesicht en mir meltbare he gende Wort, sie zu beruhigen. Eber ins Durchbrechen stim die still, is war die, stim meiner Mutter, kalt en distanziert, higher kommt niemand raus. Lass uns gehen. Ihr Wort hingen in der Luft wie ein endgültiger, en unversöhnlicher Satz, is fühlt sich en wie ein Erdal deverles Enwardens. Ich blick nicht auf. Doch die last dieser Wort lässt schwerer auf mir, als der Fall ist je vermacht. Sie, bedeuten, dass sie ens dort zurücklassen wollte verloren. Allein, schutzlos. Ich umklammert Ellie fester, en kämpfte gegen die aufstiegen Panik an. Ich wusste, der Wald war riesig en gefährlich, en der Gedanke, en selbst überlassen zu sein, jag mir einen Schauer über den Rücken. Die Schatten wurden länger, das Tageslicht schwand. En die Kälte in der Luft ward starker, aber ich konnt nicht aufgeben, nicht jetzt, nicht, solange Ellie von mir abhängig war, langsam, en schmerzlich zwang ich mich zu bewegen. Die Bewegung durch für mich mit scharfen Schmerzen durch mein geprellten Rippen, en die aufgerissen hat, doch ich kämpfte mich durch den Schmerz. Ich setz mich auf en schaffte es dann. Ellie wieder en mich zu sehen, en sie festzuhalten. Wenn sie sich in mich klammerte, schlucks en Word leiser, en durch ließe schniefen ersitzt, als sie Trost in meiner Gegenwart find. Ich li meinen Blick über die Umgebung schweifen. Hobjum reckten sich in die Höhe. Ihr Geist bildeten ein Dixbelturduk, das schwindelig dämpft. Der Waldboden war rau en Eben. Bedeckt mit trockenem Laub en abgebrochenen Zweigen, trotz meiner Erschöpfung en Schmerzen. Wusste ich, dass wir einen Ausweg finden mussten, bleiben war keine Option. Ich flüstert Ellie beruhigen zu, zelt ihr Geschichten von zu Haus, en versprach ihr Fänkeken, en herzlich Mungen, sobald wir in Sicherheit wären. Ihr Kleinen! Muten Augen trafen min, ein Funkvertrauen schimmert durch ihr. Trinnen, dieser Kleinfunk gab mir Kraft, von der ich nicht wusste, dass ich sie hat. Schritt für Schritt kroch ich vorwärts, en zog ins von der Stellweg, en der wir gefallen wären. Mein Körper schmerz bei jeder Bewegung heftig, aber ich zwang mich, weiter zugen. Der Wald uns herum war still, bis auf unser leises Atmen, en den fernen Ruf der Wegel, die sich für die Nacht niederlegen. Die Dunkelheit braut schnell hierin, aber ich weigert mich auszugeben. Ellies Leben hing von meinem mit, en meiner Entschlossenheit ab. Egal wie schwierig der Weg war, ich ward für uns beide kämpfen zu überleben, zu entkommen, en das kostbare Leben zu beschützen, das ich in meinen Armen hielt. Sie liegen en sterben zurück. Die kalte Wahrheit legt sich wie ein Schwers. Likentig über mich, als ich auf dem rauen Waldboden lag, verletzt en zerschlagen, jeder Schmerz durchzuckte meinen Körper. Aber Ellie war starker, als sie dachten, kluger, als sie ihr Zutraut hatten, selbst inmitten von Angst en Verwirrung bemerkt sie Dinge, die ich übersah, hört Dinge, die ich nicht consolt. Mama, flüstert sie eins nachts, als wir uns unter einen abgebrochenen Baumstamm drangten, mit zitternder, aber entschlossener Stimme,
Ich hey Papa, and Tante Vanessa eber die Versicherung reden hören. Die Wort trafen mich wie ein Schlaggrossem, en Beriknend, Eastjing. Nicht nur im Kontroll oder Familiendrama. Da war etwas Dunklers in Spiel, etwas Kalts, en Erbarmungsloses, das Ales, was wir aufgeboten, in Gefahr bracht. Mein Bein pocht heftig vom Brutsch. En nur ein Arm funktionierte noch gut genug. Amens Vorwärts zu bewegen, aber das dürft mich nicht aufhalten. Ich wusste, wir mussten überleben, wir mussten Hilfe finden, sonst würden's die Dunkelheit, die uns umgab, Verschlingen, voller ins Glassenheit zog ich uns auf das Liesgurgisch von Wasser zu. Das ich stunden zuver bemerkt hat ein Plugstürnder, Bach, der Erleichterung, Sicherheit, und vielleicht sogar einen Ausweg versprach. Ellie siegert nicht zu helfen. Die Kleinsex-Streit trug plötzlich die last Demüts einer Erwachsen. Ihr Kleinen han packten meinen Gürmel und trieben mich an, wenn mein Griff nachlien. Wie in deinen Superheldenfilmen, nicht wahr, Mama, sagt sie Lies, ihr Stimmvoller Hoffnung und Entschlossenheit. Es erinnert mich daran, dass sie selbst in den schlimmsten Momenten an mich und ins Geglaut hat. Schritt für Schritt zog ich ins ins Wasser, spürt die raue Rind auf meiner Haut kratzen und den steckenden Schmutz, der sich mit frischen Schnitten vermischt. Jede Bewegung war in Qual. Aber ich gab nicht auf. Ellies Griff mean. Hemd war fest. Ihr Amazonheit ein Rettungsanker in der endlosen Wildnis. Wir waren nicht allein, wir hatten einander. Der Bach war klein, and things nur ein Rinsel, aber Gian hier were kämen. Desto lauter und klarer war das Rauschen. Als ich endlich das Wassers wischen den Bemen glitzern sah, überkam mich Erleichterung wie ihn well. Vorsichtiglich ich Ellies Trinken herunter und sah. Wie Kleins Gesicht Verdenkbarkeit strahlt, dann schöpft ich das Cool. Wasser in meinen Händen und nahm klein Schluck, mein rissigen Lippen und meinen trockenen Hals zu bergen. Für einen Moment erschien mir der Wald weniger feinslig. Das sanft Gurgisch des Wassers, das Lies Rascheln der Butter, der Schweigschimmer dem Anlicks. Das durch dies Weich fiel, all das gab mir einen Hoffnungsschimmer, den ich sieht, Tagen nicht mehr gespürt hat. Ich flüstert Elisu, das wir ich schaffen würden, das wir starker wären, als au glauten, das ich sie, eagle was passierte. Mit jetter Faser means signs beschets in word. Wir rooten ens dort am Bach, als en Sammelton all in sehr Kraft, die Nacht war kalt, en laying, doch die Verbindungs wischen ens war stark, en unser Brecklich. Ellie mit ihren stillen mit, en ich, angetrieben von der Lieb, en vers Weiflung einer Mutter. Sie mochten en sturben zurückgelassen haben, aber wir waren noch lang nicht am Ende. Unser Kampf hat geraders begonnen. Wanderer redditen ins. En fanden uns, gerad als das erst Licht der Morgendämmerung durch die Bumkrok. Ihr Stimmen waren sanft, aber eindringlich, als sie Ellie in ihn Warmdeck halten, en Hilfe riefen. Ich war kaum bei Bewusstsein, mein Körper war zerschlagen, en schwach, Dr. Anblick von Ellie, wohlbehalten, en lebend, gab mir den Willen durchzuhalten. Kurz darauf wurden wir ins Krankenhaus gebracht, der Steril von Desinfektionsmittel, und das Summen der Maschinen verdrängten das Wild Chaos der Walls, Tich später, als ich mit blauen Flecken und Verbanden im Krankenhausbett lag. Erschien Detective Callahan mit einer dicken Akt in meinem Bett. Sein Gesichts Ausdruck war ernst, sein Blick scharf, aber mit viel End. Bella, begann mit fester Stimme, ist etwas, das du wissen musst. Mein Herz hämmert, rend ich mich auf das vorbereitet, was als ins common word. Nicht die Akt, en in Seitenballer Dokumente en Kontauschug. Ihr Family hat een Lebensversicherung über $3 Millionen auf ihr Leben abgeschlossen, sagt er langsam. Den war als Hauptbigstiger eingetragen. Die Wort trafen mich wie ein Donnerschlag. Een so ho Police war kein Zufall, sie war Absicht, en den, der Mann, de mich vertraut hat.
Word am meisen davin profitieren, plötzlich ergabels. Einen sind die seltsamen Spatenenkt, die Geflüsterten Gespräch, die ich beloscht hat, die juristischen Dokumente, die ich in Dien's Mantel versteckt find, die Puzzleteil. Eins verstreut, en verwarnt, fugden sich nun zu einem erschreckenden Bild zusammen. Detective Callahan will durch weiter Dokumente. Wir haben ihn überweisung von $500.000 vom Konto ihrer Eltern in den Norwegisch Woken für dem Vorfall zurückverfolgt. Sie haben sie als Zahlung für den Plan gekennzeichnet. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Mein eigenen Eltern, von denen ich dacht, sie lieten und beschätzen mich, waren in diesen Wert verwickelt. Sieht mir Fotos von einem Laptop. Den sie durch Ermittlungen beschlagnahmt hatten, auf dem Bildschirm stand Vanessas Name, und im Sigverlauf fanden sich Begriff weinig nachweisbar Gift, langsam worken Toxin und Methoden, Verdacht zu vermeiden. Vanessa die Schwester, die ich immer bewundert hat, die Genage, die beruflich nach Paris reist, die erfolgreich war nicht die Person, für die ich sie gehalten hat. Sie hat heimlich recherchiert. Wie man das perfekt Verberken beget. Die Stinder Mittlers Word etwas sanfter. Sie haben das seit mindestens 6 Monaten geplant. Bella, sie haben alles koordiniert, von den Geldtransfers bis zu deinem Verschwinden, in der Hoffnung, dass niemand die Zusammenhang erkennt. Ich fühlt mich wie taub, die last ihrer Verschwörung. Lastet auf mir. In durch Blutsverwandtschaft verbunden Family hat sich auf die Kalkuliertest und großernst Art und Weise, die man sich vorstellen kann, gegen mich gewendet. Trinnen stiegen mir in die Augen, nicht nur für Schmerz, sondern auch wegen der überwältigenden Verits. Die Menschen, denen ich am meisten vertraut hatten geplant. Mein Leben für Geld zu binden, das Leben, für das ich so hart gekämpft. Hab mein Tochter, mein Zuhaus, mein Trun war von denen bedroht worden, die mich eigentlich lieben sollten. Mittler Callahan legt mir Beruhigen die Hand auf. Du bist jetzt in Sicherheit. Bella, wir werden sie vergericht bringen. Sane! Wir waren wie ein Rettungsanker, ein Versprechen, das ich in diesem Kampf nicht allein war. Als sich alles zusammenfügt, wird mir klar, das ist beim Überleben nicht nur darum ging, meinen Körper zu heilen, ist ging darum, mein Lebenswerk zu gewinnen, und Ellie vor der Dunkelheit zu beschützen, die uns fast verschlungen hat. Die Schockeren Wahrheit war ins Licht gekommen, und nun begann der Kampf. Das Schlimmste war nicht nur, was sie getan hatten, es war ihr Village Rulo Siget. Als mein Mutter verhaftet ward, sah sie mich mit kaltem Blick in und sagt, du warst immer so dramatisch, Bella. Ihr Stimme war ruhig, fast spattisch, als wir eils, was it ertragen hat. Nur so gewesen, dieser Moment zerst mich weg Hoffnung. Das sie taten beruhen conten. Es gab kein Entschuldigung, kein Schuldvoll nur Verachtung. Dean und Vanessa, die ich am besten zu kennen glatt, waren verschwunden, bever die Polizei sie fassen konnt. Entschlüpfen mit gefälschten Pässen und sorgvoll Tag. Geplanten Fluchtwegen durch die Maschen, es war, als hätten sie sich in Luft aufgelöst und nur Schatten und Fragen hinterlassen. Die Menschen, denen ich einst vollkommen vertraut hat, waren nun Geister, die wir den Konsequenzen davon liefen, die sie willentlich herbeigeführt hatten, auch Ellie, und ich mussten verschwinden. Die Polizei bracht uns in sicheren Unterkünften, und verlegt in ständig von einem Ort zum anderen. Die angstli und neilos, jedes nähren einer Deal, jedes unerwartet klopfenli min hers racen, Ellie klammerte sich fest in mich, ihr grauen Augen suckten nach Antworten. Die sie noch nicht verstand. Ich sag dir, wir seien in Sicherheit. Doch innerlich wusste ich die Wahrheitssicherheit war zerbrechlich und vergänglich. Wir versteckten uns Virgino den Menschen, die uns eigentlich beschützen sollten. Und der Albtraum war noch nicht vorbei. Die Polizei versichert mir, eil zu tun,
Dean and Vanessa zu finden, sie sprachen von internationaler Zusammenarbeit, Grenzkontrollen, und Überwachung. Doch ich hätte etwas Schlimmeres gelernt. Das System reicht nicht aus. Nicht, wenn man es mit der Family zu tun hat. Denn die Family kennt besser als jeder andere den Schwachstellen, den Angst, den Geheimnis. Sie verstehen es, einen zu brechen und spurlos zu verschwinden. Jede Nacht lag ich wach, lauscht Ellie sanftem Atem, und bettet, dass wir den Sturm überstehen würden. Ich dacht in divergerten Plänen, den wäret, die Kultenbäre knungen. Why liked Menschen, die sich einst Family nannten, zu finden würden konnten. Und doch, trotz allem, weigert ich mich, uns von Angst bestimmen zu lassen. Ellie verdiente mehr als ein Leben im Verstecken, und auf der Flucht, sie verdiente in Zukunft voller Hoffnung. Lachen und Sicherheit. Ich schwör mir, sie zu beschützen. Kostis, with Iswal, wir würden aus den Ruinen, die sie hinterlassen hatten, wieder aufbauen, starker und weiser. Die Narben, die sie mir zerfühlten, sahen tief nicht nur auf meiner Haut, sondern in meinem Herzen. Doch jeder Tag, jeder Atemzug erinnert mich daran, dass ich noch da war, immer noch kämpfen, immer noch lieben. Sie mochten mir als genommen haben das Vertrauen, den Frieden, das Gefühl von Heimat, aber meinen Lebenswillen hatten sie mir nicht genommen. Und solange ich Ellie an meiner Seite hat, würde ich weiterkämpfen. Denn man Schlachtung tut man nicht leicht, sondern man muss niemals aufgeben.